Okay, slowly open your eyes. Put your hands on your eyes for some seconds. Sir, please give me mic, sir, today. Sir, Sir, నిన్ను అడిగిన సార్. please give me Okay, mic, sir. okay, I will give mic. Sir, please give me mic, sir, sir. now. Sir, give us mic, sir. Sir, please give me mic, sir. Okay, all of you, welcome to today's class, which is Sir, please give me mic, sir. Please give me mic, sir. Sir, please give me mic, sir. okay. Don't you don't ask me. You don't ask me for that. I will give you uh, who are participating sincerely in the class. Okay, don't ask repeated. Okay, Just say my mic. Say my mic. okay. I will give you. Okay, okay. Welcome to all children. Today is Good Wednesday, so Good evening, sir. we learn English class. Good evening, all of you, and welcome Good to evening, sir. this online lesson. I will put you all of you put. I will put all of you mute in mute. Okay, Ansika, I have given to you mic. Okay, sir. Okay. If any problem at any time, you say me. Okay. Okay, sir. Okay. Remaining all children also listen carefully, participate actively. So then tomorrow I will give you mic by your discipline, according to your discipline. Okay, right. Right, before going our class, I will say you a small story. Okay, Okay, sir. right. Right, children. In a faraway village lives a hard-working farmer who has grape fields. Year after year, his grapery gives rich harvest and the farmer becomes very successful. He has three sons who are young and energetic but never bother to work. As the farmer grows old, he begins to worry about his son's future. Then he falls very ill and realizes his death is fast approaching. He calls the sons and tells them, "Dear sons, I see my death nearing me, but before I
goodbye to all of you, I want to share a secret. There is a treasure hidden under the fields. Dig the entire field after my death to find it. The old farmer dies and his sons perform the last rites. The sons begin to dig for the treasure without leaving any part of the field, but find nothing. However, their digging of the field leads to a healthy crop and results in huge earnings. These earnings make the sons realize what their father meant. Okay, understand? Yes, sir. Okay, what about the story? సార్ సరిగ్గా అర్థం కాలేదు సార్. అర్థం కాలేదా? Okay, I will unmute all. I will give mic option for all. Children, can anyone understand? No, sir. Yes, I sir. understand, sir. Sir, answer. We understand, sir. Sir, I am telling Telugu, sir. Okay, what about the story? Sir, I am telling Telugu, sir. First you say, what about the story? మనకి ఇప్పుడు ఆ కథను ఉన్నారు కదా సార్, రైతు అతని ఇద్దరు కొడుకులు సోమరిపోతు వాళ్ళకి పని చేయడం రాదు. ఇతని ఇంకా వయసు అయిపోయింది ఇతనికి. ఇంకా ఇతను చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకెవరు వాళ్ళకి పని చేయడం ఎవరు నేర్పిస్తారని అతను ఏమని చెప్పానంటే వాళ్ళ పిల్లలకి, మన భూమి కింద పెద్ద ఖజానా ఉంది, మీరు భూమిని తవ్వి దాన్ని తీయండి అని చెప్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళు ఆశపడి డబ్బుల కోసము పొలం మొత్తం వెతుకుతారు. వీళ్ళు ఇది రైతులు చేస్తారు కదా సార్, అందులో ఒక దున్నుతారు కదా, ఆ స్టెప్ లో అది చేసేసారు. వాళ్ళకి పని ఎలా చేయాలో అలా వాళ్ళ నాన్న చెప్పారు. ఇది నాకు అర్థమైంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరికైనా అర్థమైందా? ఇంకా ఎవరికైనా అర్థమైందా? సరే, ఈ స్టోరీ can I say in Telugu this story? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Listen. All of you listen carefully. In a faraway village, అంటే ఒక మారుమూల గ్రామంలో, ఒక దూర ప్రాంతంలో, lives a hard working farmer who has grape fields. ఒక బాగా కష్టపడేటువంటి రైతు నివసించేవాడు. అతనికి చాలా అంటే గ్రేప్ ఫీల్డ్స్ అంటే ద్రాక్ష తోటలు ఉన్నటువంటి భూములు ఉన్నటువంటి రైతు అతడు. ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ హిస్ గ్రేపరీ గివ్స్ రిచ్ హార్వెస్ట్. సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం గడిచే కొద్దీ అతని యొక్క గ్రేపరీ గివ్స్ రిచ్ హార్వెస్ట్ అంటే అక్కడ ఏదైతే మనకు ద్రాక్ష తోటలు ఉన్నాయో ఆ పంట బాగా పండడం వల్ల, దిగుబడి బాగా రావడం వల్ల బాగా వస్తుంది. అండ్ ద ఫార్మర్ బికమ్స్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. ఆ రైతు చాలా విజయవంతంగా మరి ఆ యొక్క పంటలు పండించడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. హీ హ్యాస్ 3 sons. అతనికి 3 కొడుకులు ఉన్నారు. హీ హ్యాస్ 3 sons who are young and energetic. వాళ్ళు ఎట్లున్నారంటే చాలా యవ్వనంగా బలంగా ఉన్నారు. బట్ నెవర్ బాదర్ టు వర్క్. వాళ్ళకు పని చేయడం మాత్రము వాళ్ళకు పట్టించుకోకుండా ఉండేవారు. యాజ్ ద ఫార్మర్ గ్రోస్ ఓల్డ్, వాళ్ళ నాన్న ముసలివాడు అవుతున్నాడు.
అవుతుంటే he begins to worry about his son's future. ముసలివాడు అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాడు. దెన్ he falls very ill and realizes his death is fast approaching. అప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్న చాలా అనారోగ్యానికి గురవుతాడు. గురై రియలైజ్ హిస్ డెత్ ఈజ్ ఫాస్ట్ అప్రోచింగ్, అంటే త్వరలోనే ఇంకా నేను చనిపోతా అని అతడు అనుకుంటాడు. అనుకొని హీ కాల్స్ ద సన్స్ అండ్ టెల్స్ దెమ్, అనుకొని అతడు వాళ్ళ పిల్లల్ని పిలుచుకొని వాళ్ళకు చెప్తాడు అన్నట్టు. ఏమని చెప్తాడంటే, డియర్ సన్స్, ఐ సీ మై డెత్ నియరింగ్ మీ, అంటే నాకు త్వరలోనే నేను చనిపోబోతున్నాను. బట్ బిఫోర్ ఐ బిడ్ గుడ్ బై టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టిపోయే కంటే ముందే ఐ వాంట్ టు షేర్ ఎ సీక్రెట్, నేను ఒక రహస్యాన్ని మీకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను అని చెప్తా అన్నాడు. చెప్పి దెర్ ఈజ్ ఏ ట్రెజర్ హిడెన్ అండర్ ద సీల్స్, మనకి ఏదైతే కులాలు ఉన్నాయో వాటి కింద ఒక నిధి ఉంది అని చెప్తాడు. డిగ్ ద ఎంటైర్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్టర్ మై డెత్ టు ఫైండ్ ఇట్, నేను చనిపోయిన తర్వాత మీరు మన ఏదైతే ఫీల్డ్ ఉందో, ఆ భూమి ఉందో, ఆ భూమి కింద మొత్తం మీరు తవ్వండి దానికోసం అని చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత ద ఓల్డ్ ఫార్మర్ డైస్, ఆ ముసలి రైతు చనిపోతాడు. అండ్ ఈ సన్స్ పర్ఫార్మ్ ద లాస్ట్ రైట్స్, అంటే అతని యొక్క చనిపోయిన తర్వాత కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ కూడా చేస్తారు వాళ్ళ నాన్నవి. ద సన్స్ బిగిన్ టు డిగ్ ఫర్ ద ట్రెజర్ వితౌట్ లీవింగ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్, వాళ్ళ భూమిలో ఉన్నటువంటి మొత్తం తవ్వుతారు, కొంచెం కూడా వదలకుండా అంతా తవ్వుతారు. ఎందుకోసము? ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్, బట్ ఆ యొక్క ట్రెజరీ కోసం వాళ్ళు తవ్వుతారు. కానీ బట్ ఫైండ్ నథింగ్, వాళ్ళకి ఏమీ దొరకదు. హౌఎవర్, అయినప్పటికీ their touching of the field leads to healthy and result in huge earnings. ఈ ఏదైతే వాళ్ళు తవ్వడం జరిగిందో, ఆ తవ్వడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క భూమి అనేది చాలా మంచి పంట పండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా మంచి ఎర్నింగ్స్, అంటే వాళ్ళకి సంపద కూడా, దిగుబడి కూడా బాగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అనేది కూడా ఆ పంట వల్ల వాళ్ళకు వస్తుంది. దీస్ ఎర్నింగ్స్ మేక్ ద సన్స్ రియలైజ్ వాట్ దేర్ ఫాదర్ మీన్స్. ఈ సంపద తోటి, ఈ డబ్బు తోటి వాళ్ళ పిల్లలకి అర్థమవుతుంది, అంటే వాళ్ళ నాన్న ఏం చెప్పిండో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అంటే కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా ఇలాంటి సక్సెస్ అనేది వస్తుంది అనేది ఆ యొక్క కొడుకులకు అది అర్థమవుతుంది అన్నట్టు. సో మరి ఏమి మనము నేమ్ ది స్టోరీ, ఈ స్టోరీకి పేరు పెట్టండి సార్. తెలుగులో నిధిని ఇంగ్లీష్ లో నిధిని ఏమంటారు సార్? నిధిని ట్రెజర్ అంటారు. మ్యాజిక్ ల్యాండ్. మ్యాజిక్ ల్యాండ్ సార్. నిధిని ఏమంటారు సార్ ఇంగ్లీష్ లో? ట్రెజర్ అంటారు. మ్యాజిక్ ట్రెజర్ సార్. ఓకే, ఇంకా మ్యాజిక్ ఆఫ్ ట్రెజర్. వాళ్ళకి ఎట్లా వచ్చింది ఆ ట్రెజర్ అనేది? దేని వల్ల వచ్చింది? ఆ పంట వల్ల. పంట ఎట్లా పండింది? మట్టి వల్ల. ఐడియా ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఫార్మర్. హార్డ్ వర్క్. ఓకే, రైట్. వల్ల సార్ మనకి మెయిన్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద కీ టు సక్సెస్. మనం కష్టపడి పని చేస్తే విజయం అనేది అంటే మనము హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకు వస్తుంది. అంటే మీ మీద అప్పుడప్పుడు స్టక్ అవుతుంది సార్ ఫోన్ వాయిస్. సార్ మీ వీడియో తిరిగి ఉంది సార్. తిరుగుంది సార్. వాయిస్ స్టక్ అవుతుంది సార్. ఓకే, లిజన్. ఇందులో ఉన్నటువంటి మోరల్, మనకి నీతి ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ ఆల్వేస్ పేస్ ఆఫ్. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్వీట్ వెదర్ ఆర్ నాట్
they are in the form of desire. ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకు విజయాన్ని అనేది ఇస్తుంది. హార్డ్ వర్క్ అనేది మనకు వృధాగా పోదు. మనకు హార్డ్ వర్క్ వల్ల ఖచ్చితంగా మనం పొందుతాము. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్వీట్. మనం ఏదైతే హార్డ్ వర్క్ యొక్క ఫలాలు మనకు ఖచ్చితంగా మనకు మంచిగా ఉంటాయి. విత్తనాలు వేయాలి సార్. వాయిస్ స్ట్రక్ సార్. అవుతుంది సార్. వాయిస్ స్ట్రక్కింగ్ సార్. మనం కోరుకున్నట్టుగా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా మనకు సక్సెస్ అయితే వస్తుంది హార్డ్ వర్క్ వల్ల అనేది ఇందులో ఉన్నటువంటి మోరల్. ఓకే ఓకే సార్. Sir, voice is breaking, sir. ఓకే సార్, వాయిస్ ఇస్ క్లియర్. Yes, sir. రైట్. Each orbit. Hard work is best. Ansika, you are not visible. Okay, I have given mic to Nivas. ఓకే సార్, వాయిస్ ఇస్ విజిబుల్. Mic is okay. ఓకే సార్. Right. Now go to our lesson. Okay, can you see the screen? Screen is visible, sir. Yes, yes. Okay, children, you can see here. Here is the activity given. So once observe what are there in the screen. Elephant, giraffe, Yes. sparrow, Elephant, giraffe, sparrow, crane, crane, lion, lion. Yes, yes. What are these? What are these? animals and birds. Yes, yes. These are animals and birds. In this lesson, we will learn about animals and birds. Okay, children. Okay, sir. Right. First activity, you see, write the first letter of the given picture. So, first letter of the given pictures. We write first letter of the given picture. So, what is this picture? Elephant. Elephant. So, what is the first letter in elephant? E. E, sir. E. The next one. So, what is this? Giraffe. This one, second one. Crane. Crane. Okay. So, which is the first letter in crane? C. Okay. And third one, what is this? Giraffe. Giraffe. So, which is the first letter in giraffe? G. Huh? G. G. Okay. So next, what is the fourth picture? Lion. Huh? Lion. Lion. So, what is the first letter in lion? L. L. And fifth picture, what is the fifth picture? Sparrow. Sparrow. So, what is the first letter in sparrow? S.
screen is stuck, sir. Yes, sir. Okay, now okay. Okay, sir. Screen Now is okay, Nivas. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Right. Okay, now let's see second activity. Okay, right. Here, second activity you can see here. Write the animal or bird name for the letter given below. So say animal name which is starting with H. Horse. Yes, horse. So next, and say bird name. Hen. Hen, sir. Yes. Next, second one. So say here also say animal and a bird name. Giraffe, sir. Giraffe. Yes, giraffe. And bird name. No, sir. I know. No? No, sir. Bird. Zephyr. Or animal. Animal name. Say animal name. Goat. Goat, sir. Okay, next you can see here third activity. Circle the one which you can see at your home. Circle the one which you can see at your home. So in the first one, so lion, deer, duck. So which one you can see at your home among these? Sir. Dog. Yes, dog you can see at our home. In second one, giraffe, cow, zebra. Which you can see at your home? Cow, sir. Yes, cow. And third one, cat, tiger, fox. Cat, sir. Yes, cat you can see at our home. And fourth one, elephant, hippo, goat. Goat, sir. Yes, goat. Fifth one, hippo, lion, rabbit. Rabbit, sir. Rabbit is a pet animal. Yes, yes, rabbit is a pet animal. So we can say we can see it at our home. Yes, you can see here fourth activity. Match the picture with their name. Match the picture with their name. You can see here in first column. What is this? Parrot here. Second one, Crane, crane. sir. Third, Sheep. fourth, Lion, sir. and fifth. Squirrel, sir. Sparrow. Okay. Now read in second column. Read words in second column. Crane. Sheep. Crane, Parrot. parrot, Sparrow. sparrow, Lion. lion. Okay. Now match them. Match the pictures with their names. Parrot. Is the third one, sir. Yes. Crane is first one. First one, sir. Yes. Sheep Sheep is is second one, second sir. one. Lion is last. Last one, sir. Yes. Sparrow is fourth one. Fourth one, sir.
Okay, you can see another activity here. Color the given picture. Here is given a picture. Okay. You can see on the screen. It will be sent by WhatsApp group. This is for homework. Okay, Okay, sir. to color this picture. Okay, Okay, sir. right. Okay, now go to another activity. You can see another activity here. Okay, fill the missing letter related to picture. Fill the missing letter related to picture. First, you can see first one. Monkey. What is this? Monkey, sir. Yes, this is monkey. So once you observe spelling of monkey, so what letters missing in there? O and E missing letter, sir. Yes, Monkey, monkey. So O and E are missing here. Okay, Okay, sir. now go to second one. So what is this? Lion, sir. Yes, this is lion. So once observe the spelling of lion. Sir, missing letter is I and O, sir. Yes, lion, Lion, lion. So here missing I and O. And third one. So what is this? Duck, sir. Yes, this is duck. So once observe the spelling of duck. U is missing letter, sir. Yes. Duck spelling is D-U-C-K. So here missing letter is U. And fourth one, observe. What is this? Crane, sir. Yes, it is crane. So once observe its name. A is missing letter, sir. Yes. So crane spelling is C-R-A-N-E. Crane. So here missing letter is A. Once Yes, observe here. So what is this? Elephant, sir. What is this? Elephant, sir. Yes, this is elephant. So once observe its spelling. Missing letter is E and A and N, sir. Yes, very good. The spelling of elephant is E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. So here missing letters are E, A and N. Okay, children. Okay, sir. Right. Okay, Nivas, can you see the screen? Yes, sir. Screen is visible. Okay, right, fine. Okay, you can see another activity here. Second activity. Who am I? Who am I? So you can see here. First one. I have a long trunk. Who am I? Elephant. Giraffe or elephant? Giraffe or elephant? Yes, elephant. Elephant have a long trunk. Yes, sir. So it is elephant. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Second one, they call me king of forest. Who am I? Lion or rabbit? Lion, sir. Yes, lion. Lion is the king of the forest. Lion is the king of the forest. So third one, I love to play in water. Who am I?
Duck or owl? Duck, sir. Yes, duck. Duck love to play in water. So fourth one. I have a long neck. Who am I? Goat or giraffe? Giraffe, sir. Yes, giraffe. Giraffe. Okay, fifth one. I have red beak and I am your favorite too. Who am I? Parrot, Parrot sir. and crow. Parrot. Yes, parrot. Parrot. Okay, right, children. So go to next activity. You can see third activity here. Fill in the blank with suitable word given below. Fill in the blank with suitable word given below. So once read what words are here given here. Lion, zebra, peacock, elephant. Okay, let's see first one. Dash has black and white lines on its body. Who has black and white lines on its body? Zebra, sir. Yes, zebra. Zebra has black and white lines on its body. Yes, And sir. second one, dash is a fat animal. So who is fat animal? Who is the fat animal? Elephant, sir. Yes, elephant is the fat animal. Elephant is a fat animal. So once observe third one, dash is a colorful bird. So Peacock. who is colorful bird? Which is colorful bird? Peacock, sir. Yes, peacock. Peacock is a colorful bird. And observe fourth one, dash is king of Jew. Who is king of Jew? Lion. Yes, lion. Lion is king of Jew. And observe fifth one, dash is my favorite bird. Peacock, sir. Yes, here also peacock. Peacock is my favorite bird. And you can see another activity here, fourth activity, match the animal with their sound. Match the animal with their sound. So you can see in first column, animal name, dog, cow. Okay, first one, dog, second, cow, third, birds, fourth, cat, fifth, donkey. And in the second column, you can see it sounds. It sounds moo, bow bow, meow, sings, bray, hee ha, hee ha. Can you Dog. say a donkey sound? Donkey sound is Yes, it is. donkey sound, sir. Yes, yes, yes. Okay, now let's match the sounds. It's animal with their sound. Okay. Okay, sir. Okay. First one, dog. Bow, bow, sir. Yes, dog says bow bow. Cow. Cow is moo, moo, sir. Moo. Birds. It's singing, sings, sir. Birds. Generally, bird sings. Cat. Meow, sir. Meow. And donkey. It's fifth one, sir. Praying. Donkey. Praying. Sing. Okay. Okay, sir. And also, you can see another activity. Draw the picture of an animal or a bird and color it. Okay.
Draw Okay. the picture of an animal or a bird and color it. Okay, here. Okay, sir. So this is also for homework. I will say homework. I will send it. Okay, you color an animal or bird which you like. Okay, and also color it also. Okay, sir. Okay, right. And you can see one more activity here. Okay, first activity, my favorite animal. Have you ever been have you ever been to zoo? Have you ever been to Yes, sir. zoo? Yes, sir. I am Yes. Yes. Okay, what is your favorite animal? Lion, sir. Yes, lion. Okay, what color is it? Brown, sir. Light Brown. brown. Okay, light brown. Light brown or white color also. Yes, sir. White lion. Okay, right. Next, what sound does it make? This sound. Roar. What color it make? Huh? Whoa. Roar. So Oh. roar. Roar means గర్జించడం. Yes, sir. లయన్ గర్జించడం చూసిరా మీరు ఎప్పుడైనా? పెద్దగా అరుస్తుంది. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రోర్, రోరింగ్ అంటాం అన్నట్టు, రోర్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ డస్ ఇట్ ఈట్? సో అది ఏం తింటది? లయన్ అనేది ఏం తింటది మరి? Meat, sir. ఫ్లెష్, మాంసం తింటది. Meat అని కూడా అనొచ్చు, సార్. ఎస్, మీట్ అని కూడా మనము చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నివాస్ ఓన్లీ. సో every child, every student do it individually. Okay, every student has a different favorite animal. Okay. Okay, sir. Okay, this is also for homework. You complete it. Okay. Okay, sir. And you can see here second activity. Circle the odd one out. Here, circle the odd one out. So when we observe first one, dog, parrot, zebra. So which is among these? Zebra, sir. Yes. Zebra is the wild animal, sir. Forest animal. Odd one out. Dog, parrot, zebra. Parrot, sir. Yes. Dog and zebra are animals. Parrot is bird. Yes, sir. Okay. Now see second one. Crow, buffalo, hippo. Crow, sir. Yes, crow is bird. And third one, elephant, goat, duck. Elephant, goat, duck. So which is different? Which is odd one? Duck, sir. Yes, elephant, goat are animals. Duck is bird. Bird. Okay, fourth one, sheep, peacock, dog. Peacock, sir. Yes, sheep and dog are animals. Peacock is bird. Yes, sir. Okay, see fifth one, owl, giraffe, lion. So which Owl, is odd sir. one? Owl. Owl is bird. Giraffe and lion are animals. Okay, you can see another activity here. Match the animal with their food. Okay, in first column given animal's name, second Parrot, column given goat, rabbit, elephant, sir. you can First see here column. parrot, lion, goat, rabbit, elephant. Here sugarcane, guava, carrot, green grass, flesh. Okay,
parrot eats. Goa, sir. Goa. Lion eats. Flesh, sir. Yes, fish. And goat eats Green grass, sir. grass. Rabbit eats. Carrot, sir. Yes. Elephant eats. Sugar cane, sir. Yes, sugar cane. Okay. Next, another activity also given here. You can see fourth activity. Circle the picture that start with U or V. Okay, children. Circle the picture that start with U or V. So what is this? Girl, sir. Girl. So it is start with G. So No. this is Yes. Van, sir. van. This is start with V. P. So we circle it. Yes, sir. Okay. This is Fan, sir. pan. No need. These are Fruit, sir. Fruits. fruits. Fruits are vegetables. These are vegetables. Oh, yes, Observe sir. carefully. These are all vegetables. So vegetables start with V. So we circle it. Circle them. Okay. Next. What is this? Umbrella, sir. This is Umbrella. Umbrella start with U. So we circle it. So next. What is this? chair, sir. This is chair. No need to circle it. And here, what are these? Uniform, sir. Yes, these are uniforms. So uniforms start with U. So we circle it. And what is this? The guitar, sir. Violin. This is Sir. Violin. violin. Violin means V, sir. yes, violin start with V. So we circle it. And one more activity given here. Fifth activity. Draw and color the picture of elephant. Okay. You Sir. draw picture of elephant here and also color it. Okay. Okay, sir. This is also for homework. Okay, I will send it by WhatsApp group. Okay, children, this is this lesson about birds and animals. Okay, if you have any doubt, Sir, I'm telling. Sir, raise your hands. First, if you have any doubt, raise your hands. I will give you mic option. Okay, children. Sir, I have one doubt, sir. Okay, ask your doubt. సార్ నిన్న నేను గురుకుల్కి వెళ్ళాను సార్ అక్కడ అడ్మిషన్ లో జాయిన్ అయ్యాను సార్ Very good. Congratulations. థ్యాంక్ యూ సార్ Okay. What is your doubt? సార్ ఇది మనకి ఎలిఫెంట్ ఎందుకు సార్ పెద్దగా ఉంటుంది Elephant ఎందుకు పెద్దగా ఉంటుంది సార్ చిన్నగా ఉండొచ్చు కదా ఎలిఫెంట్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఎనిమల్స్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ సైజెస్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఓకే ఓకే సార్ సో ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ elephant is in big size. Okay. Okay. If you have any doubt, raise your hands. I will give you mic option. Kalmula Prajna. Given mic option to you. Ask your doubt. Prajna. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good evening.
సార్ నిన్న మీరు హోంవర్క్ పంపించారా సార్? Today I sent homework. ఓకే సార్, పంపించారో పంపారు కానీ చూడలేదు సార్ మేము. Today afternoon I sent today afternoon homework. Okay. ఓకే సార్. Right. Next Bye. Kishan. Bye. Next Kishan. Mic option given to you. సార్ ఎలిఫెంట్ ని ఫోన్ లో కూడా డ్రా చేయొచ్చా? Phone lo no. You try it, draw in your notebook. Okay. ఓకే సార్. Okay, right. బాయ్ సార్. Okay. Bye. Okay, children. This is today lesson. I will send homework in WhatsApp group. You complete it. Okay. Bye, all of you. బాయ్ సార్. సార్ I'm singing sir. Tomorrow in tomorrow class. Okay, Gautam raised hand. Gautam, mic option given to you. Ask your doubt. Gautam, are you in class, Gautam? Ask your doubt. My name is Gautam. I'm studying third class. Your video is not visible. Collector. Your video is not visible on your video camera. Gautam, you are not visible. కనిపించట్లేదు నువ్వు కెమెరా ఆన్ చేసుకో. Okay, right. Now okay. I'm singing sir. అన్మ్యూట్ చేసుకో. అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడు. ఓకే, రైట్. మాట్లాడు. My name is Gautam. I'm studying third class. కెమెరా పోయింది. మళ్ళీ కెమెరా పోయింది. ఇప్పుడు మాట్లాడు. My name is Gautam. I'm studying third class. Okay, sir. I'm going to. ఓకే, రైట్. బాయ్. Okay, children. All of you. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. I'm not